Lớn hơn hai món quà, Shelby đứng ở quầy, liếc nhìn xung quanh số ít khách quen trong cửa hàng trang sức. Họ hoàn toàn không biết gì về cô ấy, nhưng cô ấy cảm thấy mình nổi bật như cá gặp nước. Đây không phải là cửa hàng mà cô thường lui tới, cũng như không sở hữu bất kỳ món đồ nào tương tự như những thứ được trưng bày trong những chiếc hộp sáng lấp lánh, trong suốt như pha lê. Tất nhiên là ngoại trừ chiếc nhẫn kim cương khổng lồ tuyệt đẹp mà cô đã cho người thợ kim hoàn xem khi cô bước vào đều là của cô. Trong lúc chờ đợi, cô hồi hộp giật một lọn tóc, xoay liên tục quanh ngón tay trỏ rồi thả ra để lọn tóc sống lại. Khi quay lại, cô bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong một tấm gương dài. Đúng vậy, cô ấy chắc chắn nổi bật như cá gặp nước trong cửa hàng này. Nơi phục vụ chủ yếu cho tầng lớp thượng lưu và giàu có ở Charleston. Trang phục theo phong cách bohemian của cô ấy là bất cứ thứ gì ngoại trừ vẻ ngoài trang nhã hoặc chuyên nghiệp, trông cô ấy không giống một luật sư, bác sĩ hay bất kỳ ai khác có thể thường xuyên đến nơi này. Những lọn tóc vàng hoang dại của cô ấy xõa rối tung khắp vai như thể đang hét lên trong sự nổi loạn với thế giới. Không chịu thuần phục giống như chính Shelby vậy, người thợ kim hoàn đã mang chiếc nhẫn kim cương của cô ra sau để thẩm định, là chiếc nhẫn ngắn và mập mạp với đôi má có màu của quả dâu tây. Anh ta đeo kính trên chiếc mũi nhô ra của mình và tiến lại gần cô với vẻ lịch sự khi cô bước vào cửa hàng gần 1 giờ trước. Sau một cuộc thảo luận ngắn, anh ấy đã mang chiếc nhẫn quay trở lại nơi anh ấy đã ở hơn 30 phút. Cô khá chắc chắn rằng khi anh nhận ra cô đang tìm cách bán một chiếc nhẫn như chiếc nhẫn mà cô sở hữu, anh đã nhanh chóng bảo đảm rằng nó không bị đánh cắp. Không, cô ấy hoàn toàn không giống một người sẽ sở hữu một chiếc nhẫn lớn và đắt tiền như vậy, nhưng cô ấy đã làm vậy, và cô ấy đã quá nóng lòng muốn loại bỏ nó ngay hôm nay nếu có thể. Cô hy vọng rằng một cánh cửa cơ hội mới sẽ hiện ra ở phía chân trời, có thể giúp cô tiến về phía trước. Người thợ kim hoàn quay lại và chăm chú nhìn cô qua chiếc kính gọng dây của anh ta, chiếc kính này liên tục trượt xuống theo chiều dài sống mũi của anh ta, mặc cho anh ta đã cố gắng hết sức để làm ngược lại. Cô Bentley, anh ta bắt đầu. Đúng, cô ấy hỏi một cách hy vọng. Mọi thứ đã được kiểm tra. Bạn có chắc chắn muốn bán chiếc nhẫn này không? Đó thực sự là một chiếc nhẫn khá đẹp, rất đáng yêu. Và điều đó đáng, anh ngập ngừng, không nói hết câu khi nhìn chằm chằm vào cô đầy thắc mắc. Shelby nhìn anh đầy mong đợi. Cô ấy có dám hy vọng rằng anh ấy có thể sử dụng những từ rất tuyệt vời không? Vâng, nó đáng giá bao nhiêu? Cô ấy nhắc người thợ kim hoàn. Anh lắc đầu khi trả lời cô. Chà, nó khá đáng tiền, cô Bentley. Tôi sẽ dễ dàng cung cấp cho bạn $75.000 cho nó hôm nay nếu bạn thực sự muốn bán nó. Tuy nhiên, tôi phải trung thực và khuyên bạn rằng nếu bạn chọn bán nó cho tư nhân thay vào đó, bạn rất có thể sẽ nhận được nhiều hơn. Shelby gần như ngất đi. $75.000. Cô hỏi, không thể che giấu sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình. Người thợ kim hoàn mỉm cười. Vâng, cô Bentley, $75.000. Đó là một viên kim cương 3 carat gần như hoàn mỹ và được làm bằng bạch kim. Tôi phải hỏi lại bạn xem bạn có chắc chắn muốn bán nó không? Shelby liếc xuống chiếc nhẫn nằm trên tấm ván nhung đen trên tủ kính. Đó là một viên kim cương tuyệt đẹp, nhưng nó đại diện cho tất cả những gì cô ấy cần phải bỏ lại ngay bây giờ để cô ấy có thể tiến lên phía trước, và hy vọng rằng, trong khi làm như vậy, cũng giúp được những người khác. Vâng, cô ấy nói với sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi chắc chắn rằng tôi muốn bán nó. Và nếu bạn sẵn sàng trả cho tôi $75.000 ngày hôm nay, tôi sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của bạn. Người thợ kim hoàn khẽ lắc đầu, rõ ràng là hơi bối rối, nhưng sau đó gật đầu và quay về một quầy dài để chuẩn bị giấy tờ, nơi anh ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen. Hỏi về giấy tờ tùy thân của cô, anh ghi lại tỉ mỉ tất cả các chi tiết liên quan đến việc bán chiếc nhẫn trước khi hoàn tất giao dịch. Đưa cho cô séc lớn hơn bất kỳ chiếc nào mà cô từng nhận được. Trước khi làm như vậy, anh đảm bảo với cô rằng anh có thể cho cô xem thứ gì đó đáng yêu để thay thế những thứ cô đang bán, nhưng Shelby lắc đầu và lịch sự từ chối. Cô không cần những thứ phù phiếm như những món đồ trang sức này, mặc dù chúng rất đẹp. Thay vào đó, cô có mọi ý định thay vì đưa $75.000 để sử dụng tốt hơn. Gần 20 phút sau, các giấy tờ cần thiết đã được ký và Shelby đã giàu hơn $75.000, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cô bỏ lại viên kim cương khi đi ra khỏi cửa và đến một ngân hàng gần đó. Cô cảm thấy nhẹ một cách kỳ cục và không tự nhiên. Nó là tâm lý, nó phải như vậy. Cơ thể cô nhẹ nhõm vì một điều gì đó nhắc nhở cô về những gì sẽ không bao giờ có. Khiến cô cảm thấy buồn phiền sâu sắc, và vì vậy, giờ đây, cô cảm thấy tự do hơn so với làn gió mùa hè thổi qua những tán cây trên con phố lát sỏi cũ. Và nếu cô ấy không biết rõ hơn, cô ấy sẽ nghĩ rằng cô ấy đã nhẹ chân hơn bao giờ hết vào bất kỳ thời điểm nào khác. Cô ấy chắc chắn rằng cô ấy đang... The larger of two gifts, Shelby stood at the counter, glancing around at the small number of patrons in the jewelry store. They were completely oblivious of her, but she felt like she stood out like a fish out of water. This was not a store she frequented, nor did she own any similar items such as the ones displayed in the shining, crystal clear cases.
except for the ring, of course. That enormous, beautiful diamond ring she had shown the jeweler when she came in was all hers. As she waited, she nervously tugged at a strand of hair, repeatedly twirling it around her index finger and then releasing it so that the curl sprang back to life. As she turned around, she caught sight of her reflection in a long mirror. Yes, she definitely stood out like a fish out of water in this store, which catered mainly to the affluent and upper-crust society in Charleston. Her bohemian-style clothing was anything but preppy or professional in appearance. She did not look like an attorney, physician, or anyone else who might frequent this place. Her wild blonde curls fell in disarray all about her shoulders as if screaming in rebellion at the world, refusing to be tamed, much like Shelby herself. The jeweler who had taken her diamond ring to the back for appraisal was short and pudgy, with cheeks the color of strawberries. He wore glasses on his protruding nose and had approached her with every semblance of politeness as she'd entered the store nearly an hour ago. After a brief discussion, he had taken the ring to the back where he'd now been for more than 30 minutes. She was quite sure that when he'd realized she was seeking to sell such a ring as the one in her possession, he had quickly ensured it was not stolen. No, she did not look at all like someone who would own such a large, expensive ring, but she did, and she was all too anxious to rid herself of it today if at all possible. She was hopeful that a new window of opportunity loomed on the horizon that would enable her to move forward. The jeweler came back and peered at her over his wire-rimmed glasses, which repeatedly slid down the length of his nose despite his best attempts to the contrary. "Miss Bentley," he began. "Yes?" she asked hopefully, "everything checks out. Are you sure you want to sell this ring? It's really quite a beautiful ring, so lovely. And it's worth—" He hesitated, not finishing his sentence as he stared at her questioningly. Shelby eyed him expectantly. Dare she hope that he might use the words, "a great deal"? "Yes." "It's worth what?" she prompted the jeweler. He shook his head as he answered her. "Well, it's worth quite a bit of money, Miss Bentley. I would easily give you $75,000 for it today if you really want to sell it. However, I must be honest and advise you that if you chose to sell it privately instead, you would most likely get a great deal more." Shelby nearly fainted. $75,000? She asked, unable to mask the surprise in her voice. The jeweler smiled. "Yes, Miss Bentley. $75,000. It's a nearly flawless 3-carat diamond and set in platinum. I have to ask you again if you are absolutely sure you want to sell it." Shelby glanced down at the ring that lay atop the black velvet board on the glass case. It was a beautiful diamond, but it represented everything she needed to put behind right now so that she could forward, and hopefully, while doing so, help others as well. "Yes," she said with the utmost conviction. "I am sure that I want to sell it. And if you're willing to pay me $75,000 today, I am prepared to accept your offer." The jeweler shook his head slightly, obviously a bit perplexed, but then nodded and turned to a long counter to prepare the paperwork where he removed a little black notebook. Asking for her identification, he meticulously recorded all the details in regard to the sale of the ring before he completed the transaction, handing her a check that was larger than any other she'd ever received. Before doing so, he assured her that he could show her something lovely to replace what she was selling. But Shelby shook her head and politely declined. She had no need for such frivolous items as these pieces of jewelry, even though they were beautiful. She had every intention, instead, of putting the $75,000 to better use. Nearly 20 minutes later, the necessary papers were signed, and Shelby was $75,000 wealthier, at least for the moment. She left the diamond behind as she headed out the door and to a nearby bank. She felt ridiculously and unnaturally light. It was psychosomatic, it had to be. Her body was relieved of something that reminded her of what would never be, causing her a deep-felt sorrow, and so now, as a result, she felt freer than the summer breeze that whipped through the trees lining the old cobblestone street. And if she didn't know better, she'd think she was more light-footed than she'd ever been at any other time. She was more than sure that she was doing